Welcome to all of you in today's lecture. Today we are going to discuss about the second point of the Python programming language, that is control statements. Now in the previous section we discussed the different basic terms required for the Python programming, and in that case that is we consider the different types of data types used in the Python, different types of variables and corresponding use of that particular points. Now in this section we consider use of the control statement in Python programming language, how we can use the control statements in Python programming language, or the use of the control statement. Then when we consider the Python programming, then it is iterative development of instructions, or execution of statements can be done sequentially one by one. That is, whole program is not translated or it is not compiled at the same time and not executed at the same time. That task is considered by the compiler. Now Python can use the interpreter to interpret each line and execute it and provide the output to the end user. So in this case, what happen, any programming language, that is set of instruction can be written, and that set of instruction is executed with the help of a particular interpreter or the compiler. In case of Python program, we consider the interpreter. Now in this case, a program are executed one after the another in order in which they are written. That is called as the sequential execution of the program. Now next thing, when we consider this sequential access or a sequential execution of a program, sometimes we need to, or we want to perform the changes, or we want to consider the change of flow of that particular program. So we consider the changing flow, the different ways to perform the change of that particular execution of the flow. Now in this case, Python provides the control structure, which control structure transfer the control from one part of program to the another part of the program. Actually sequential execution काय सांगतं की तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्युशन ला एकदा सुरुवात झाली की पहिला स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्वेन्स मध्ये एक्झिक्युशन मध्ये चालतो. परंतु काही वेळेस आपल्याला काय असतं की प्रोग्राम एक्झिक्यूट करत असताना त्या ठिकाणी तो सिक्वेन्शियली एक्झिक्यूट करायचा नसतो. त्यामध्ये आपल्याला कंट्रोल जो आहे त्याचा ट्रान्सफर तो एका पॉइंट कडनं दुसऱ्या पॉइंट कडे किंवा एखाद्या सेक्शन कडनं दुसऱ्या सेक्शन कडे डायरेक्ट काय करायचं असतं, पास करायचं असतो. नाउ sometimes we want to skip some statement, or sometimes we want to perform the execution on the basis of a particular condition. So for that purpose, the control structure can be considered. In this case here, the control structure is the statement that determines the control flow of the set of instructions, that is nothing but the program. जो काही प्रोग्राम असेल त्या प्रोग्रामचा फ्लो चेंज करायचा, त्याला जे स्टेटमेंट आपण यूज करणार त्यासाठी त्याला आपण कंट्रोल स्टेटमेंट म्हणणार आहोत. They are a set of statements that are responsible for change the flow of execution of a particular program. Now in this case, when we consider the different types of control statements supported by the Python programming, like we consider decision control statement, some are conditional control statement. In this case, when we consider decision or conditional control statement, we have to use if these are some decision making or the corresponding conditional control statement, because according to the specific condition they can perform the execution of a given instruction. Which instruction is to be executed, it should depend on that particular condition. Then some of the control statement can be considered as the loop control statements. Now in this case, loop control statement, just like we can consider for loop or while loop, these are the loop control statement we consider, and some of them are a jump or loop control statement, just like a break, that is we consider unconditional statement. In other words, that is we use continue or break control statement as also one type of a control statement, but they does not require any condition. They itself, they don't have any condition, but they executed according to the given conditions. Now here we consider the string in the Python surrounded by either single quote or double quote makes quotation mark. Even triple quotes can be used in the Python. We consider all these things in case of a control statement. Now what are the different types of control statement? Which control statement we have to be used? We generally consider three types of control statement. We first of all, that is, this is the sequential access, sequential execution of a program. Then secondly, we consider this is the selection. Selection means what? That is we consider the decision making control statement. And third one is nothing but the loop control statement. We can see this is the condition. According to the condition, it is true, then the block will be executed, and then control again transferred to the given condition.
then again condition is satisfied, control statement were under that loop statement were executed, and control again transferred to the given condition, and when condition is false, then it becomes exited or program becomes terminated sometimes. And when we consider the selection in the sense we consider the branching control statement or we consider conditional control statement. Here we can say, for example, if control statement, it returns the result either true or false. According to the given condition is true, then we can execute the part of true section. And if the our condition is false, then we can execute the part of false section of that particular program. And finally, they come on a particular point where next unconditional statement or remaining program section will be given. This is nothing but the conditional statement. And in case of a sequential flow, that is, we don't change the flow of execution of our program. We directly start from the first line and end at the last line. That is sequentially one by one that line should be executed. This is called as the control statements or the different types of a control statement used in this particular case. Now, in case of a conditional control statement, we discuss that is, you have already knowledge about that control statement. We use same control statement in Python programming also, but here sometimes or some syntaxes were changed according to the given statement. It simplify the syntax of existing control statement. आपण C किंवा C++ मध्ये किंवा इतर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये जे कंट्रोल स्टेटमेंट वापरले तिथे जो सिंटॅक्स वापरला त्याच्यापेक्षा वेगळा सिंटॅक्स तुम्हाला या ठिकाणी पायथॉन मध्ये यूज करायचा आहे. परंतु त्याचं जे मीनिंग आहे सेम त्या लँग्वेज मध्ये जे मीनिंग तुम्ही कन्सिडर करत होता सेम त्याच पद्धतीचं मीनिंग या ठिकाणी काय केलं जाईल, कन्सिडर केलं जाईल. अकॉर्डिंग टू द गिवन रिझल्ट ऑफ अ गिवन कंडिशन इन दॅट पर्टिक्युलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट, either true or false, the corresponding execution will be takes place. That is the types of different control statement. Then next one we need to consider while executing this particular control statement, we have to be represent some operator precedence and corresponding associativity in case of a Python. We discussed different types of operator in previous section. Now all these operators can have their own execution priority. They have own execution sequence, and according to the given sequence they can be executed in the given expression. आपण एक्सप्रेशन सुद्धा बघितलं होतं. त्या एक्सप्रेशन मध्ये जेव्हा आपण एखादा एक्सप्रेशन इव्हॅल्युएट करतो किंवा सॉल्व्ह करतो त्यावेळेस त्याची इव्हॅल्युएशन ऑर्डर कशी असते किंवा तो इव्हॅल्युएट होता असताना आपण त्या ठिकाणी मल्टिपल ऑपरेटर्स वापरलेले असतात. मग त्यापैकी कोणता ऑपरेटर पहिले यूज करायचा, कोणता ऑपरेटर कोणत्या नंबरला यूज करायचा. So we consider this particular concept as the operator precedence. Operator precedence means what? That is, they having a priority for the execution in a given time. त्या टायमिंगला त्या ठिकाणी त्याची हायेस्ट प्रायोरिटी आहे की लोएस्ट प्रायोरिटी आहे की इतर कुठली प्रायोरिटी आहे त्यानुसार त्यांना काय केलं जाईल, एक्झिक्यूट केलं जाईल. Now in this case we consider a particular expression, and that expression contains different types of operators. According to the given priority of that operator, they should be evaluated. For that purpose, we consider this particular chart. You can see this chart. In this case, we can get different types of operator in this particular column, and the corresponding name of the given operators and what associativity they can have. Now, what is associativity? That is, when we execute the operator, the execution order of that operator is either left to right or right to left. It means what? Which operand is selected first. That is the associativity of that particular operator. If we consider the first selection of a left hand side operator, then apply operand and then apply the operator, and then we consider the second right hand side operand, then our associativity should be left to right. For example, we consider a plus b. So we read it a plus b. That is, first of all we consider the operand from left side, then operand from the right side, and in between we can select that particular plus operator. That's why its associativity should be considered from left to right. आपण एक्सप्रेशन रीड करताना किंवा त्या ऑपरेटरचं रिप्रेझेंटेशन रीड करताना कोणत्या डायरेक्शनने त्याला रीड करतो, कोणत्या ऑपरेंडचा पहिल्यांदा आपण यूज त्या ठिकाणी करतो त्यानुसार ती असोसिएटिव्हिटी काय केली जाते, कन्सिडर केली जाते. आणि प्रेसिडन्सचा अर्थ काय की दिलेल्या एक्सप्रेशन मध्ये तो ऑपरेटर केव्हा एक्झिक्यूट होणार आहे. So we follow this particular table chart and we can perform the expression evaluation using the operator precedence and associativity of the given operator. Now we can see the highest precedence can be given to the parenthesis and square bracket. तुम्ही जर बघितलं एखादा एक्सप्रेशन दिलेलं असेल आणि ते एक्सप्रेशन इव्हॅल्युएट करत असताना तुम्ही पॅरेंथेसिस पहिले इव्हॅल्युएट करता. सो वी कॅन फॉलो द BODMAS rule. BODMAS rule in the sense that is the bracket of division, multiplication, addition and subtraction. This is limited only for the arithmetic operations. मग आता यामध्ये तुम्ही जेव्हा पॅरेंथेसिस वापरता, ब्रॅकेट ऑफ म्हणजे तुम्ही यूज केलेले जेवढे ब्रॅकेट्स असतील त्या ब्रॅकेट मध्ये जो राउंडेड पॅरेंथेसिस असेल त्याचा प्रेसिडन्स हा सगळ्यांपेक्षा हायर आहे.
त्यानंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट इव्हॅल्युएट होईल आणि त्यानंतर तुम्ही जर कर्ली ब्रॅसेस यूज केलेले असतील तर त्याचं इव्हॅल्युएशन त्या ठिकाणी केलं जातं. सो वी कन्सिडर दिस पर्टिक्युलर ऑपरेटर अँड these operator parenthesis is having associativity from left to right. Then we can consider exponent. Now in Python programming language we can use double star as an exponent operator. Its precedence is considered at the second level. तुमच्या याच्यामध्ये एक्सप्रेशन मध्ये जर एक्सपोनंट आलेलं असेल तर तुम्हाला पहिले एक्सपोनंट त्या ठिकाणी काय करावं लागणार आहे, इव्हॅल्युएट करावं लागणार आहे, म्हणजे ब्रॅकेट आणि त्यानंतर एक्सपोनंट. Then if we consider unary plus minus or bitwise not, these are having a precedence 3, that is this serial number shows us in which sequence they can be executed. Then multiplication, division, floor division and modulo, these operators should be considered at the fourth number. Fifth number we can have addition, subtraction. Sixth number can be considered as bitwise left and right shift operators. Then bitwise and, bitwise or, bitwise XOR, okay, XOR and then or. Then we consider comparison operators, that is less than equal to, greater than equal to. Below that we can consider not equal to operator, equal to operator and not equal to operator. Okay, then next assignment operator should be considered at the 12th number. Then is not this identity operator which is already discussed in the our previous section. Then in or not in, this is the membership operator, we also consider them. Then lastly we consider not or and. These are the logical operators that should be considered at the last of this particular precedence chart. This is the particular associativity and corresponding precedence of the given operator. ह्या पद्धतीने तुम्हाला त्याचं काय द्यायचं, इव्हॅल्युएशन त्या ठिकाणी द्यायचं. Now if we consider the precedence associativityचा वापर इव्हॅल्युएशन मध्ये केव्हा केला जातो, ज्या वेळेस तुमच्या एक्सप्रेशन मध्ये दोन सेम टाइपचे ऑपरेटर्स येतील. फॉर एक्झाम्पल इफ आय विल कन्सिडर द पर्टिक्युलर एक्सप्रेशन दॅट इज a plus b and plus c. Now we can see here plus and plus both having the same precedence. So which operator we have to be select first, which operations we can be considered first. For that purpose we need to select associativity. मग लेफ्ट टू राइट associativity, मग लेफ्ट मोस्ट जो पहिले प्लस मिळणार आहे पहिले त्याला काय करायचं, तुम्हाला इव्हॅल्युएट करायचं. म्हणजे काय झालं, तुमचा a plus b पहिले इव्हॅल्युएट झाला आणि सेकंड नंबरला कोण इव्हॅल्युएट होईल, तुमचा आलेला रिझल्ट a plus b चा रिझल्ट प्लस c. आणि जर तुमच्याकडे एक्सप्रेशन अशा पद्धतीने असेल a star b a star b plus c. Now in this case what happened, that is multiplication is the higher precedence than that of the addition subtraction. ठीक आहे, addition subtraction पेक्षा multiplication चा precedence कसा आहे, जास्त आहे. म्हणून इव्हॅल्युएशन पहिले कोणाचं होणार आहे, तुमचं a star b चं होणार आहे आणि नंतर आलेला रिझल्ट तुमचा ऍड होणार आहे c मध्ये. इव्हन तुम्ही असंही पण एक्सप्रेशन कन्सिडर केलं असेल, सपोज a plus b and corresponding star C. What happened in this case, that is multiplication having a left and right hand operands, that is b and c. So the first multiplication is takes place from this particular point. पहिल्यांदा तो मल्टिप्लिकेशन करेल आणि आलेला रिझल्ट तुमचा काय केला जाईल, त्या a मध्ये त्यामध्ये ऍड केला जाईल. दिस इज नथिंग बट द इव्हॅल्युएशन ऑर्डर अँड करस्पॉन्डिंग associativity of the given operator in Python programming language. Now you should note that when we evaluate the expression, given expression using the Python programming language. Okay. Now next thing we consider, I will drop it. That is some example corresponding to this expression or expression evaluation. We directly execute it. So I will open ideally. We create one file, that is new file, control statement. You can save it. Control statement. First of all, we create some variables and we assign the value to them. That is a equal to suppose 20. इथे आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचे प्रेसिडेन्स किंवा असोसिएटिव्हिटी एक्सप्रेशन्स वेगवेगळ्या पद्धतीचे द्यायचे आहेत आणि त्याचे रिझल्ट्स एंडिंगला आपल्याला फाइंड आउट करायचे. बी ची व्हॅल्यू मी 10 दिली,
C 15, D will be considered as 5, E is considered as 0, and we evaluate value, or we assign the value to the E. We pass one expression. इथे ब्रॅकेट दिलाय बघा मी प्लस बी. जेव्हा आपण पॅरेंथेसिस वापरतो त्यावेळेस त्या पॅरेंथेसिस मध्ये जो ऑपरेटर असेल त्याचा प्रेसिडन्स काय होतो, इन्क्रीज होतो. आता इथे बघा तुम्हाला लक्षात येईल सी डिवायडेड बाय डी. जेव्हा आपण इथे ब्रॅकेट वापरला प्लस, तर ऍक्च्युअली हायर प्रेसिडन्स कुणाचा आहे, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजनचा. सो वी कन्सिडर दिस प्लस, वी वॉन्ट दॅट ऍडिशन शुड टेक्स प्लेस ऍट द फर्स्ट टाइम. सो वी परफॉर्म द पॅरेंथेसाइज. त्यावेळेस तुम्ही काय करणार, त्याला पॅरेंथेसिस त्या ठिकाणी असाइन करणार. जेव्हा तुम्ही पॅरेंथेसिस देता त्यावेळेस त्याचा जो प्रेसिडन्स आहे तो बाकीच्या एक्सप्रेशन पेक्षा किंवा बाकीच्या ऑपरेटर पेक्षा काय होऊन जातो, हायेस्ट होऊन जातो. सो वी कन्सिडर दिस ऍडिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रिप्रेझेंटेशन. मग आपल्याकडे एबीसीडीच्या सगळ्या व्हॅल्यू आहेत. सो वी डिस्प्ले द रिझल्ट ऑफ प्रिंट सी, एक्सप्रेशन सी. मग आता आपण जर हे जर डिवाइड करायला घेतलं तर ए प्लस बी म्हणजे किती झाले तुमचे, 30 झाले. 30 इंटू सी ची व्हॅल्यू आहे 15 आणि डिवायडेड बाय डी ची व्हॅल्यू आहे 5. आता इथे काय झालं, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन दोघांचाही प्रेसिडन्स इक्वल आहे. सो दे कन्सिडर द असोसिएटिव्हिटी. मग एल टू एफ, लेफ्ट टू राईट असोसिएटिव्ह ऑपरेटर असल्यामुळे तो पहिल्यांदा लेफ्ट हँड साइडचा ऑपरेंड कन्सिडर करेल, जो की आहे मल्टिप्लिकेशन. मग पहिले 30 आणि 15चं मल्टिप्लिकेशन केलं जाईल, दॅट इज 30 इंटू 15, 15 3 45. So we consider 450 divided by 5. Then we get the result of this division. As a result तुम्हाला काय मिळणार आहे, 90. बरोबर, हा रिझल्ट मिळतोय. सो वी चेक द आउटपुट, इट इज 90 or not. आपल्याला आलेलं एक्सप्रेशन आपण दिलेल्या प्रेसिडन्स नुसार एक्झिक्यूट केलंय, तसा रिझल्ट आपल्याला त्या पद्धतीने मिळतोय का बघा. वी कॅन गेट व्हॉट इज द ओके A plus B, that is 20 plus 10, 30. 30 into C. C ची व्हॅल्यू आहे 15. ओके, 15 divided by 5. मग इथे 15 त्रिक 45. बरोबर आहे ना, मल्टिप्लिकेशन आणि डिवायडेड बाय 5. सो वी कॅन परफॉर्म द डिव्हिजन. बरोबर आहे. ओके, आपण सी प्रिंट केलाय, आपल्याला ई प्रिंट करायचं. थँक्यू. वी गेट द रिझल्ट ऍज अ 90. ठीक आहे, अशा पद्धतीने या ठिकाणी काय केलं जाईल, हे प्रेसिडन्स बघा. आता ऑपरेटर पहिल्यांदा प्लस इव्हॅल्युएट झालं. जर आपण हे पॅरेंथेसिस दिले नाही तर आता बघा तुमचा एक्सप्रेशनचा रिझल्ट काय. जर त्यांनी पॅरेंथेसिस आपण दिला नाही तर आता हायर प्रेसिडन्स कोणाचा आला, प्लस मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजनचा आला. बरोबर, त्याच्यामध्ये तो दोघांचा इक्वल आहे म्हणून तो लेफ्ट हँड साइड पहिले तो बी इंटू सी करेल. मग बी इंटू सी केल्यानंतर काय झालं तुमचं एक्सप्रेशन, बी इंटू सी. बी ची व्हॅल्यू आहे तुमची 10, सी ची 15. 10 इंटू 15 150. ठीक आहे, डिवायडेड बाय 5. इकडे 30 प्लस तसेच राहणार आहे. 30 प्लस तो आता डिव्हिजन परफॉर्म करेल. डिव्हिजन परफॉर्म केल्यानंतर तुम्हाला डिव्हिजन मिळते 30. बरोबर, डिव्हिजन मिळाली तुम्हाला परत 5 त्रिक 15 आणि 3 0. म्हणजे तुम्हाला आउटपुटला काय मिळायला पाहिजे, 60 मिळायला पाहिजे. आता आपण प्रेसिडन्स म्हणजे पॅरेंथेसिस वापरलेला नाही, त्यामुळे पॅरेंथेसाइज एक्सप्रेशनचा वापर जे रिप्रेझेंटेशन आहे, व्हॉट हॅपन अगेन वन मिस्टेक. ओके, ए ची व्हॅल्यू 20 आहे. सो वी कन्सिडर 20 प्लस 50. बरोबर, 20 प्लस 30, रिझल्ट विल गेट 50. अशा पद्धतीने हे रिझल्ट तुमचे असोसिएटिव्हिटी किंवा प्रेसिडन्स नुसार तुम्हाला काय करता येतात, कॅल्क्युलेट करता येतात. ओके, आता जर तुम्ही हे एक्सप्रेशन चेंज केलं, मी काय करतोय या ठिकाणी ईचं एक्सप्रेशन पुन्हा बदलवतोय. ईला एक्सप्रेशन देत असताना मी प्रेसिडन्स कन्सिडर केले. वेगवेगळ्या टाइपचे पॅरेंथेसिस मी त्या ठिकाणी पहिल्यांदा रिप्रेझेंट केले. पहिले ई प्लस, समजा ए प्लस बी चा इव्हॅल्युएशन पहिले केलं जाईल. ए प्लस बी ला पहिले इव्हॅल्युएट करूया. त्यानंतर आपण इथे स्पेसिफाय करतोय
इव्हॅल्युएशन कोणाचं केल्यानंतर मल्टिप्लिकेशनचं, म्हणजे ज्याला तुम्ही ब्रॅकेट्स देताल त्याचा प्रेसिडन्स हा काय होणार आहे, त्या लेवलनी येणार आहे. आता आपण 3 ब्रॅकेट देतो. नाउ वी कॅन सी दिस इज द वेल पॅरेंथेसाइज एक्सप्रेशन. व्हॉट हॅपन इन दिस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट इनर मोस्ट ब्रॅकेट. पहिल्यांदा काय होईल, तुमचा इनर मोस्ट ब्रॅकेटचं इव्हॅल्युएशन होईल, म्हणजे a प्लस b पहिल्यांदाच होणार. त्याचा रिझल्ट मल्टिप्लाय होईल तुमच्या c संगे. ठीक आहे. आधीच्या केसमध्ये काय झालं होतं, आपण इथे दुसरं याच्या अगोदर एक एक्सप्रेशन इव्हॅल्युएट केलेलं होतं. आधीचं एक्सप्रेशन कसं होतं तुमचं, या पद्धतीने दिलेलं होतं, a प्लस b लाच फक्त ब्रॅकेट आपण दिलेलं होतं. त्यानंतर त्यांनी काय केलं, ऍडिशन केली, नंतर मल्टिप्लिकेशन केलं आणि नंतर डिव्हिजन परफॉर्म केली. सेम टास्क कॅन बी हॅपन इन दिस केस. फर्स्ट फर्स्ट ऍडिशन, देन मल्टिप्लिकेशन अँड फायनली वी विल गेट द डिव्हिजन इन दिस पर्टिक्युलर एक्सप्रेशन. या पद्धतीने तुम्हाला हे प्रेसिडन्स जे आहे ते काय करता येतात, व्हॅरी करता येतात किंवा ते चेंज करता येतात. आता मला वाटलं की नाही, पहिल्यांदा आपल्याला मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म करायचं, सो वी गिव्ह द ब्रॅकेट फॉर दिस पर्टिक्युलर b into c and then we can do the addition and finally we can perform the division. त्या पद्धतीने पॅरेंथेसिस द्या, तो काय करेल त्या सिक्वेन्स मध्ये त्याचं एक्झिक्युशन परफॉर्म करेल. सो दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट रिप्रेझेंटेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर precedence and associativity of the given operators. Okay, this is the sequence number in which order they can be evaluated. हा sequence number लक्षात ठेवा, जेणेकरून एक्सप्रेशन तुम्हाला इव्हॅल्युएशन साठी जर आलं तर ते तुम्हाला काय करता येईल, यूज करता येईल. Now next thing is nothing but the type conversion. What is the type conversion? That is, we can consider two types of a conversion of a data members. That is, one is nothing but the implicit type conversion, another one is nothing but the explicit type conversion. What happen in case of implicit type conversion? That is, compiler or interpreter will convert the given data member into the another type automatically. तिथे ऑटोमॅटिक टाइप कन्वर्जन परफॉर्म होतं. परंतु जेव्हा आपण एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन देतो त्यावेळेस आपल्याला काय करावं लागतं, युजरला स्पेसिफाय करावं लागतं, युजरला मेन्शन करावं लागतं विच टाइप यू वॉन्ट टू बी कन्वर्टेड, कोणता डेटा टाइप तुम्हाला कोणत्या डेटा टाइप मध्ये कन्वर्ट करायचं. सो वी कन्सिडर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग व्हॅल्यू ऑफ वन डेटा टाइप और इंटिजर और वी कॅन से फ्लोट और स्ट्रिंग etc. to the another data type, that is called as the type conversion. That is the definition or standard definition of a type conversion. Now in this case, Python having two types of conversions that I will just tell you, that is implicit type conversion and explicit type conversion. What happen in case of a implicit type conversion, then in this case automatically convert one data type to a another data type. This process doesn't need any user involvement. युजरची इन्व्हॉल्वमेंट त्या ठिकाणी नसणारे, युजर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा इंटरफेअर त्या कन्व्हर्जन प्रोसिजर मध्ये करणार नाही. दॅट इज कॉल्ड एज द इंटरप्रेटर और दॅट इज कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. नाउ वी कॅन सी हाऊ दिस विल बी कॅरीड आउट. हे टाइप कन्वर्जन कशा पद्धतीने परफॉर्म होते. सो आय विल कमेंट दिस पर्टिक्युलर सेक्शन फॉर द associativity and precedence. Okay, now if we can perform the conversion of integer to float. आता जेव्हा implicit type conversion होत असतं त्यावेळेस काय केलं जातं, lower data type चं conversion higher data type मध्ये होतं. परंतु higher data type चं conversion जेव्हा तुम्ही lower data type मध्ये करायला जातात त्यावेळेस मात्र त्याला लिमिटेशन्स येतात. का लिमिटेशन येतात, कारण तुम्ही जेव्हा higher to lower येतात त्यावेळेस तुमचा काही डेटा त्या ठिकाणी लॉस होत असतो. फॉर एक्झाम्पल वी कन्सिडर इंटिजर इज अ lower data member and float is a higher data type member, higher according to the given requirement of the memory. मग आता मी जर इंटिजर घेतला तर इंटिजरला मेमरी कमी लागते, फ्लोटला डेटा मेंबर स्टोअर करण्यासाठी मेमरी जास्त लागते. मग तुम्ही जेव्हा फ्लोटचं कन्वर्जन इंटिजर मध्ये करायला जाता त्यावेळेस तुमचा फक्त इंटिजर पार्ट स्टोअर होतो, फ्रॅक्शनल पार्ट बिकम्स लॉस्ट. ओके, ते डेटा लॉस होण्याची शक्यता असते किंवा डेटा लॉस होत असतो. सो दिस रिव्हर्स प्रोसिजर डज नॉट फॉलो प्रॉपरली. We consider implicit type conversion, that is, we always convert lower data member or lower data type member into the higher data type member. So if you want to perform the conversion of integer to the float, we select one variable, suppose number I, which has the value suppose 1 2 3. Then we select number f. Number I is in the sense integer and number f in the sense float. We consider this value should be 1.23. And if we convert the number new equals to number of I plus number
ऑफ एफ. काय झालं बघा, इथे ज्यावेळेस आपण अशा पद्धतीचं एक्सप्रेशन वापरतो आणि इथे आपण दोन वेगवेगळ्या टाईपच्या व्हॅल्यू घेतल्या. एक व्हॅल्यू आपण इंटिजर टाईपची घेतलेली आहे, एकाचे फ्लोट टाईप व्हॅल्यू घेतलेली आहे. आपला येणारा रिझल्ट कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये येतो, आपण रिझल्ट घेताना कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये घेतो, ऑलवेज मॅन्युअली जरी कॅल्क्युलेशन केलं तर आपण त्याचा फ्लोट डेटा मेंबर कन्सिडर करतो किंवा फ्लोट डेटा टाईप ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी कन्सिडर करतो. सो 1 2 3 प्लस 1.23, वी कॅन से इट इज 124.23. आपला आउटपुट येताना आपण कसं घेतो, 124.23, म्हणजे आपण फ्रॅक्शनल पार्ट पण इन्क्लूड करतो. सो दिस इज द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. इथे काय होणार आहे, तुमचा इंटिजर डेटा मेंबर ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट होणार आहे फ्लोट मध्ये. सो वी कन्सिडर द पर्टिक्युलर आउटपुट, वी जस्ट प्रिंट इट, प्रिंट नंबर न्यू नंबर प्रिंट करा. आउटपुटला तुम्हाला फ्रॅक्शनल नंबर सुद्धा त्या ठिकाणी दिसेल. सो अवर इंटिजर विल कन्वर्टेड इन द करस्पॉन्डिंग फ्लोट व्हॅल्यू. म्हणजे तुमचा काय झाला, हा आय कन्वर्ट झाला फ्लोट मध्ये आणि नंतर तो डिस्प्ले झाला. ठीक आहे, अशा पद्धतीचं हे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपल्याला या ठिकाणी परफॉर्म करता येतं किंवा पायथॉन ऑटोमॅटिकली त्याला कन्वर्ट करतो. सो वी कन्सिडर टू चेक द पर्टिक्युलर डेटा टाइप ऑफ ऑल दिस नंबर, वी कॅन से we use one function that is called as the type function. इथे आपण याला जर टाइप मेन्शन केलं, त्याचा रिझल्ट डिस्प्ले केलाय. I will just print the data type of this particular member. So we consider type function. टाइप नावाचं फंक्शन यूज करायचं आणि त्याला तुमचा हा ऑब्जेक्ट पास करायचा, व्हेरिएबल पास करायचा. आपल्याला तो त्या व्हेरिएबलचा डेटा टाइप कोणता आहे तो त्या ठिकाणी मेन्शन करतो. वी कॅन से दिस इज द टाइप फ्लोट. न्यू व्हेरिएबल जो होता त्याचा टाइप काय आला, तुम्हाला फ्लोट टाइप त्या ठिकाणी डिस्प्ले झालेलं दिसेल. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या ठिकाणी यूज करायचं. नाउ व्हाट हॅपन इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन? When we consider the explicit type conversion, user convert the data type one object to required data type. Required data type मध्ये user काय करणार आहे, त्याचं कन्वर्जन करणार आहे. आता इथे युजर ते कन्वर्जन फोर्सफुली परफॉर्म करणार. मग इथे तुम्ही फ्लोटचं कन्वर्जन इंटिजर मध्ये पण करू शकता. सो वी कॅन कन्सिडर द लॉस ऑफ युअर डेटा. Accordingly we can convert that particular variable. Now in this case we can say it is the implicit conversion, and next one we can say explicit conversion. In this case we can use the syntax that is data type, data type. What syntax we have to be follow while we perform the explicit type conversion. Then we can say corresponding expression. कोणतं एक्सप्रेशन तुम्हाला कन्वर्ट करायचं आहे, expression. This is the standard way we perform the typecasting. आपण ह्या explicit type conversion ला typecasting असंही म्हणतो किंवा काही वेळेस म्हटलं जातं. आता हे परफॉर्म करण्यासाठी किंवा हे टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे बिल्ट इन फंक्शन्स या ठिकाणी पायथॉन लँग्वेजने काय केले, प्रोव्हाइड केले. ते फंक्शन यूज करून तुम्हाला काय करायचं आहे, तो डेटा टाइप त्या ठिकाणी कन्वर्ट करायचा आहे किंवा त्या ठिकाणी युजर चं कन्वर्जन काय केलं जातं, परफॉर्म केलं जातं. नाउ द फंक्शन्स कॅन कन्सिडर इन फ्लोट, string, etc. They can perform the explicit type conversion in these particular cases. Now we can see one example corresponding to this. Then we discuss, or first of all, we can see the different types of examples or functions that can be provided by the Python programming language. We can see this is a list. We convert, this is the first function int. We can pass a particular variable, the corresponding base, that is convert x to a integer base, specify the base of if x is a string. x हा variable जर स्ट्रिंग मध्ये असेल तर आपल्याला तो बेस त्या ठिकाणी द्यायचा आहे. ठीक आहे, आणि त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये केलं जातं, इथे जो फंक्शन नेम दिलेला त्या डेटा टाइप मध्ये त्याचं कन्वर्जन केलं जातं. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही x ची व्हॅल्यू तुमची जर इतर कुठले असेल, फ्लोट असेल, फ्रॅक्शन असेल, स्ट्रिंग असेल तर तुम्हाला बेस मेन्शन करावा लागतो. तो इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, फ्लोट मध्ये कन्वर्ट करायचा, इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, डेसिमल मध्ये करायचं आहे, दॅट इज हेक्साडेसिमल मध्ये करायचं आहे की बायनरी मध्ये करायचं. त्याचं रिप्रेझेंटेशन साठी तुम्हाला तो बेस मेन्शन करावा लागेल जर x ची व्हॅल्यू ही स्ट्रिंग असेल तर.
Okay, आणि otherwise it will convert the value of x in the form of integer. Now this long it will convert the given value of string long integer मध्ये त्याला कन्वर्ट करेल x ला, फ्लोट मध्ये कन्वर्ट केलं जाईल x व्हेरिएबल, रियल इमॅजिनरी पार्ट दोन्ही पार्ट द्यायचे, वी गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर. स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्जन करायचं असेल x ला तर str फंक्शन वापरायचं आहे. कन्वर्ट ऑब्जेक्ट x टू एक्सप्रेशन स्ट्रिंग. ओके, एक्सप्रेशन स्ट्रिंग साठी r expr मध्ये तुम्ही यूज करणार आहात किंवा हे एक्सप्रेशन यूज करणार आहात. नेक्स्ट फंक्शन eval, इट इव्हॅल्युएट द स्ट्रिंग अँड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट. टपल मध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर टपल नावाचं फंक्शन तुम्हाला या ठिकाणी वापरावं लागेल. लिस्ट मध्ये जर एखादा डेटा मेंबर कन्वर्ट करायचा असेल तर लिस्ट फंक्शन यूज करायचं आहे, त्याला ती जो डेटा मेंबर आहे तो तिथे पास करायचा आहे. सेट मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी सेट फंक्शन आहे, डिक्शनरी फंक्शन आहे, फ्रोझन सेट एक फंक्शन आहे, chr कन्वर्ट इंटिजर टू गिवन कॅरेक्टर, युनिक chr ओके कन्वर्ट द गिवन इंटिजर व्हॅल्यू इनटू द युनिकोड कॅरेक्टर. तुम्ही ASCII व्हॅल्यू जर पास केला तर करस्पॉन्डिंग कॅरेक्टर त्या ठिकाणी तुम्हाला डिस्प्ले झालेलं असेल. ORD of x, it convert the character to its integer value. Then hex octal म्हणजे हेक्साडेसिमल मध्ये नंबर कन्वर्ट करायचा असेल तर हेक्स फंक्शन वापरा, आणि ऑक्टल मध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर ऑक्ट नावाचा नंबर त्या ठिकाणी काय केलं जाईल, यूज केला जाईल. दिस इज ऑल आर द डिफरंट फंक्शन्स that we have to be given in Python programming language, built-in functions given in the Python programming language for the purpose of conversion of a given elements, okay, or type conversion. Now convert these particular things or a different with the help of these different functions we easily convert the given data type into the other data member. For example, if you consider this representation, suppose we use variable I as integer variable. Okay, we assign the value 10 to that integer variable and we want to convert this variable j, or in variable j we get the value of this I in the form of float. ह्या व्हेरिएबल ला आपण काय करणार, 10 ला फ्लोट मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. सो वी पास हियर व्हॅल्यू ऑफ I. काय झालं, तुमचा j प्रिंट होईल. सो प्रिंट व्हॅल्यू ऑफ j. j ची व्हॅल्यू मी जर प्रिंट केली तर मला काय केलं जाईल, हा जो I आहे 10 इंटिजर नंबर तो कन्वर्ट झालेला असेल तुमचा फ्लोट मध्ये. बघा इथे फ्लोट व्हॅल्यू मध्ये कन्वर्ट झाला. सेम वी कॅन फॉलो, ह्याच नंबरला तुम्ही कन्वर्ट करू शकता प्रिंट str मध्ये पण प्रिंट करू शकता str ऑफ I. ठीक आहे, हे झालं फोर्सफुल कन्वर्जन. तुमचा जो डेटा मेंबर असेल त्याचं कन्वर्जन कॅरेक्टर मध्ये ही स्ट्रिंग तुम्हाला या ठिकाणी अशा पद्धतीने डिस्प्ले केली जाईल. किंवा तुम्हाला जर वाटलं की नाही ते ऑक्टल नंबर OCT ऑक्टल मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, I ला ऑक्टल मध्ये कन्वर्ट करत असताना तुम्हाला ऑक्टल नंबर मिळेल. That is this is the octal number corresponding to the value 10. Okay, जर तुम्हाला हेक्स मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर इथे हेक्स पास करा. हेक्स इज द फंक्शन. रन दिस मॉड्यूल, वी गेट द हेक्साडेसिमल नंबर 10. हेक्साडेसिमल मध्ये 0x हेक्साडेसिमलचं रिप्रेझेंटेशन आहे आणि ए म्हणजे 10 हा तुमचा काय झाला त्यामध्ये कन्वर्ट झाला. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे नंबर दिलेल्या टाइप मध्ये काय करता येतात, कन्वर्ट करता येतात किंवा टाइप कास्टिंग ह्या नंबरचं या ठिकाणी परफॉर्म करता येतात. त्यासाठी लायब्ररी फंक्शन्स तुम्हाला काय करायचे, कन्वर्जन साठी यूज करायचे. नाउ वन पॉइंट शुड बी नोट दॅट इन केस ऑफ टाइप कन्वर्जन, type conversion of object from one data type to the another data type. टाइप कन्वर्जन करत असताना तुम्हाला एक डेटा टाइप काय करायचं दुसऱ्या डेटा टाइप मध्ये कन्वर्ट करायचं. ठीक आहे. Implicit type conversion is automatically performed by Python interpreter. इथे implicit type conversion perform केलं जातं. तुम्हाला Python programming त्या ठिकाणी ते perform करत असते. Python avoids loss of data in implicit type conversion. बरोबर, मी आता सांगितलं की जेव्हा आपण इम्प्लिसिट करतो त्यावेळेस कंपायलर त्याला फोर्स करत नाही. जे अनफोर्स मध्ये कन्वर्जन होतं ते आपण एक्सप्लिसिट मध्ये जर करायला गेलो किंवा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जेव्हा आपण परफॉर्म करतो त्यावेळेस आपला डेटा लॉस होतो. हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं. इम्प्लिसिट मध्ये पायथॉन त्या ठिकाणी हे प्रिकॉशन घेतो की डेटा लॉस होणार नाही. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइप कास्टिंग. द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कन्वर्टेड युजिंग द प्रीडिफाइंड फंक्शन्स बाय द गिवन युजर. हे लायब्ररी फंक्शन्स आपण या ठिकाणी वापरणार आहे. आणि इन टाइप कास्टिंग लॉस ऑफ डेटा मे ऑकर्स ॲज वी एन्फोर्स द ऑब्जेक्ट टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप. फ्लोटचं कन्वर्जन इंटिजर मध्ये केलं तर फ्रॅक्शनल पार्ट तुमचा रिड्यूस होणार. दॅट इज द concept of type conversion, implicit and explicit. So we will conclude this session at this point. We continue to the next lecture for the next point. So rejoin again. I will stop the recording.